LabTube explores the continued efforts of talented researchers who develop Korea's cutting-edge technologies as well as their daily lives. Smart factory, which can automate and control production processes instead of humans, has continuously evolved. On this week's LabTube, we introduce a research team which has paved a new path for the domestic smart factory field based on the advanced communication technologies. It is the Cellular-based IoT Research Section of the Telecommunications and Media Research Laboratory at Electronics and Telecommunications Research Institute. By connecting a factory with a remote control center, which is hundreds of kilometers away, the factory can be controlled in real time, just like controlling it at the real production site. 셀룰러사물인터넷연구실은 5G 이동통신 기술을 이용을 해서 다양한 산업에 사용될 수 있는 사물 인터넷 기술을 연구하는 겁니다. 그중에서 저지연 고신뢰 그리고 초연결 통신 기술을 이용해서 스마트 공장이라는 제조 공장 환경 내에서 각종 설비들을 빠르게 감시하고 제어할 수 있는 기술, 그런 서비스를 제공할 수 있는 통신 기술을 연구하는 연구실이라고 보시면 됩니다. The communication technology for remote control in smart factory that the research team has developed enables round-trip communications with a short interval of 10 milliseconds. And it helps the remote control center in Daejeon communicate with a factory in Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do Province, which is about 280 kilometers away. Also, the production management system and the movements of a mobile production robot can be controlled in real time. 이 기술의 장점은 공장에 작업자가 직접 가서 모든 설비를 감시하고 제어할 필요 없이 그 멀리 떨어져 있는 공장을 원격지에서 바로 현장에 있는 것처럼 제어할 수 있는 게 하나의 장점이 될 수 있고요. 공장은 하나지만 여러 업체가 마치 여러 개의 공장을 갖고 있는 가상의 공장을 갖고 있는 그런 제조 서비스를 가능하게 하는 게 또 다른 장점이라고 할 수 있습니다. A researcher is wearing a VR device to check the production process. By making use of various cutting-edge facilities, it is possible to detect errors that occur during the production process, even from far away. And the research team has promoted studies in order to improve the devices so that the devices can be used for the controlling of manufacturing sites. 지금 보시는 이 장비는 VR HMD 시스템으로 원격에서 감시를 할 수 있는 시스템입니다. 현재 보시는 이 저희가 개발한 저지연 IIoT 시스템을 통해서 실시간으로 장거리의 공장을 점검하고 감시할 수 있습니다. The 5G IIoT or Industrial Internet of Things system is the core of the technology that the researchers have developed. It is the type of communication technology that collaborates the current wired network technologies with a 5G IIoT system. And it can be applied to a lot of different industrial sectors. How is it different from the current 5G communication skills? 현재 저희가 사용하고 있는 5G 기술은 대용량의 데이터를 고속으로 보내는 기술이 구현되어 있습니다. 지금 저희 연구실에서 개발한 기술은 지연 없이 오류 없이 데이터를 전송하고 수많은 단말을 하나의 기지국에서 안정적으로 제어할 수 있는 기술을 개발한 것입니다. 따라서 이러한 기술이 산업 현장에 적용된다면 유선만큼 오류가 없이 그리고 실시간에 가깝게 데이터를 전송할 수 있어서 이러한 부분들이 실시간 원격 제어와 같은 부분의 장점으로 사용될 수 있을 것 같습니다. When controlling factories remotely, it is important to prevent communication delays and loss of data. And we had a test to check the communication performances by using the inverted pendulum system. When comparing it to the current Wi-Fi technology, real-time controlling of equipment can be realized without delay.
방금 보여드린 역진자와 라인 트레이서는 저희가 개발한 5G 유무선 네트워크 기술이 제어 메시지를 얼마나 안정적이고 빠르게 전달할 수 있는지 보여드린 시험이었습니다. 상용 5G와 와이파이는 제어 메시지 전달하는 것이 불안정하지만 저희가 개발한 5G IIoT는 제어 메시지를 안정적으로 전달하도록 개발하였습니다. Then what are the unique characteristics of the 5G IIoT technology? 어떤 기술이 적용이 됐느냐를 간단하게 설명을 드리면 5G 이동통신에서는 전송 주기를 보다 더 짧게 줄여서 빠르게 적은 양의 데이터라도 빠르게 전송할 수 있는 기술, 그리고 이제 무선이기 때문에 전송에 오류가 많이 발생할 수 있는데 그렇기 때문에 같은 데이터를 여러 번 반복 전송해서 수신을 할 때 모두 손실이 안 되고 하나만이라도 수신이 되면 그걸 잘 수신할 수 있게 하는 기술, 그런 저지연과 고신뢰 통신 기술이 활용이 됐습니다. As a developer of the smart remote control communication technology, the research team is making ceaseless effort to develop more advanced communication skills. What will be their ultimate goal? 앞으로의 계획은 저희가 개발한 5G 이동통신 기반의 저지연 고신뢰 통신 기술을 국내 중소기업의 기술 이전을 진행을 했고, 이전받은 그 기술을 기반으로 해서 공장 환경에 특화된 5G 산업용 이동 단말, 칩셋 또는 모듈, 그리고 공장 내에 그 단말을 연결할 수 있는 산업용 이동통신 전용 기지국을 제품화하고 상용화해서 23년 말 정도에는 시장에 출시를 하고 사업화를 진행할 예정입니다. We looked into the 5G IIoT technology, which can be applied to various industrial sectors. And remote control communication skills that can connect domestic and overseas regions are expected to be developed in the near future. We look forward to the future achievements of the Cellular-based IoT Research Section of Electronics and Telecommunications Research Institute.